Ganesh from Physiotherapist from Energy Pain Energy Physiotherapy Clinic, and today we are going to see about the role of physiotherapists in geriatric patients. Most common problem in geriatric is knee pain, shoulder pain, and back pain. Before entering into the problems of the geriatrics, we have to explain the geriatric patients about the conditions where we are. Because the geriatric patients is very convenient. We have to improve their ability by giving a comfortable position for the treatment. First we are going to see about the knee pain. The most common knee pain conditions in geriatric is osteoarthritis. The arthritis is due to the osteoporosis of the bone, and also the weakness of the muscles of the knee joints. So first we have to explain the patients about the conditions of the patients, and physiotherapists have to assist the patient first about the conditions of a knee joint. First assessment by a physiotherapist is check the range of motions, muscle strengthening, and the alignment of the bone. Most common complaints of the patient is unable to walk, unable to bend the knees, unable to squat on sitting the floor. So physiotherapist's role in osteoarthritis is improve the muscle conditions of the patients, and by doing a proper strengthening exercises like quadriceps strengthening exercise, hamstring strengthening exercise, adductor and abductor strengthening exercises, and also giving supportive braces like knee supportive braces to avoid the further damage of the knee joints, and avoid the deformity of the joints. And main thing in osteoarthritis is gait training of the patients. Because of gait training, it improves the alignment of the knee joints. Because when patients on knee osteoarthritis is have a waddling gait, it's like a duck walking gait. So we have to proper gait training for the patients. And second common conditions of the geriatric is shoulder pain. The shoulder pain is commonly affected by diabetic patients. It's due to the collagen stick. Due to the collagen, when the sugar level is increasing, the collagen becoming a stick. So it leads to the muscle stiffness. So movement of the shoulder will be restricted. So physiotherapy role in shoulder pain is improve the range of the motions and strengthen the shoulders muscles. For improving the range of motion, so we can use supportive equipments like wax therapy, IFT, short waves, ultrasounds to relax the muscles and reduce the inflammations. Once the muscles get relaxed and reduce the pain, we go for the strengthening exercises. Because the strengthening exercise is most important exercise, important things, because it can give you a permanent cure. And third most common conditions in geriatric is back pain. It is due to the alignment change of spinal cord. If we have in spinal cord, cervical spine we have 7 bones, and thoracic we have 12, and lumbar we have 5, and followed by sacrum and coccyx. Most commonly affected is neck regions and the lower back regions. So due to the alignment change of spinal cord. So we have to strengthen the spinal muscle by doing a proper guidance of physiotherapists.
Alright, sir. So thank you for the information and the introduction to geriatric rehabilitation. So you were talking about condition called osteoarthritis, Yeah. which is very common in seniors. But the fact that they have to do strengthening exercises, not a lot of people know. How important it is to go to a physiotherapy clinic and then do it. They can do it by themselves also. Yeah. So what is the importance of physiotherapy? Main thing is in geriatric patients, we have to differentiate the pain of workout pain and the conditions pains. Workout pain is different and the injury pain is different. If we are going for the physiotherapist, they will differentiate the pain and they will guide you the proper positions of the exercises. And for initially we can give the support, get the support from the physiotherapist, and followed by you can do exercises by yourself. Alright, sir. And when you give the strengthening and then gait training you were talking about for seniors and all, will that help improve the ability of them to walk? For example, a lot of seniors don't walk because they are scared and they have pains in the joints and all that. So how will this help them walk better or encourage them to walk? Before entering the treatment, we have to explain the patient and make him too comfortable with the exercises. And it will improve the ability of the patient by doing regular exercises and regular walking. ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏஜ் வந்து எந்த ஏஜ்லேருந்து இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும், எந்த ஏஜ்லேருந்து தே ஹேவ் டு ஸ்டார்ட், எப்போ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபிசியோதெரபி? இல்லை, ஆக்சுவலாக வந்து ஆர்த்தரைட்டிஸ் அபோவ் 50க்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு ப்ரிவென்ஷன் எதுவும் கிடையாது. ப்ரிவென்ஷன்னா நம்ம ப்ராப்பர் ஃபுட் டயட் அண்ட் மெயின்டைனிங் த வெயிட்ஸ் and proper good exercises we can prevent. But after the arthritis we have to protect the joint. It's main thing, because once it started paining we have to strengthen the muscle and protect the further damage of tissues, capsules and bone damages. ஓகே. அண்ட் இது வந்து காமன் மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேருமே காமனா இல்லை ஒன்லி ஃபார் விமன்? Most common in women, because due to that menstruation period they don't have that calcium absorption, so muscle easily get weak and it easily damaged also, so it's more common in women. ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ வந்து டெஃபினட்டாக இல்லைன்றதோட அது வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸசைசஸ் வாக்கிங் பண்ணால் வராமல் இருக்கலாம். பட் ஆனால் அது பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக வராதுன்னு சொல்கிறதுக்கான எந்த ஸ்டடீஸும் கிடையாது. ஓகே. அண்ட் இப்போ வந்து சீனியர்ஸ் வந்து வாக்கிங் மட்டுமே போனால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா, இல்லை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா? இல்லை, அவங்க சீனியர்ஸோட மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மசில் ஏஜ் ஆக வீக்னஸ் ஆகும். ஸோ ப்ராப்பரான எக்ஸசைசஸ் இல்லாமல் வெறும் வாக்கிங் மட்டும் போனால் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது. இன்னொன்று வாக்கிங் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரென்த்தும் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஆஃப்டர் 10 minutes they get tired and they will stop walking. So you need to do exercises regularly and then go for walking. ஓகே. டாக்டர் கணேஷ் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் நம்மளுக்கு. மணிகண்டன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஹாய் டாக்டர், ஐ எம் ஆஃபன் கெட்டிங் பெயின் இன் மிடில் பேக், குட் யூ ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் எனி எக்ஸசைஸ்? we can do. அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணணும். இஃப் தேர் டிரைவிங் மோர் பைக்ஸ் அண்ட் we have to correct the posture of driving first, and then we have to do proper exercises by going for physiotherapist. And first we have to assess what is the problem is, or mainly it's affecting in spine or it's in muscles. Once we have to sort out that, then go for the exercises. So you have to go proper physiotherapist assessment first and then go for the exercises. It's advisable. ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா மிஸ்டர் மணி, இது வந்து ஏஜ் ரிலேட்டடாக இல்லை இன்னும் காமனாக கூட இருக்கலாம்? இல்லை, ஆக்சுவலாக அது டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்னால வருது. இப்போது ஜாஸ்தியாக ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அந்த பைக்கோட பொசிஷன் வந்து ஸ்கூப் பாஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்பைன் வில் பி பெண்ட் லைக் திஸ் அண்ட் யூ ரைட் ஃபார் லாங் டைம் மீன்ஸ் த மசில் கெட் வீக் because of that shock absorber. It's not working properly means muscle spine will be get strained, and we have to relax the muscle first and then go for the exercises. It's not a common, it depends upon the daily activities of the routine. Okay, so elders can also get back pain and yeah.
Because of osteoarthritis or So specific? this because of main osteoarthritis and also the muscle weakness, but it is not more common in much common in geriatric patients. Okay, I understand. And shoulder bursitis அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து ஷோல்டர் பெயின் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அன்பேரபிளாக இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும், இல்லை என்ன ரீசன் இருக்கலாம் அதுக்கு? Bursitis is the inflammation of bursa. So for movements, actually on the pain அவங்களோட shoulder movements வந்து restrict ஆகும். So first we have to reduce the inflammations on the bursa. So for the physiotherapist, we will main concentrate on give an ultrasound, reduce the inflammations and pain, and relax the muscle, and then go for the exercises. ஓகே, இந்த கண்டிஷனும் அதாவது இந்த பர்சைட்டிஸ்ங்கிற கண்டிஷனும் ஸ்விம்மர்ஸ் ஷோல்டர்ஸும் சேமா இல்லை அது வேறு வேறு? ஈக்குவல், more, yes, same. Okay. Bursitis occur only for repeated actions of shoulder joints. Okay. So swimmers also they will do repeated actions and this can be cured. Other than the pain when complete. It can be cured by ultrasound for a week and then go for the proper strengthening exercises. ஓகே, அண்ட் இதுக்கு வந்து இப்போ சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபிசியோதெரப்பியில் வந்து யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் போது அதுக்கு போனதுக்கு பிறகு கேன் வி கோ டு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஜிம் ஆர் எனி அதர் ரிகரஸ் எக்ஸசைஸ் ரொட்டீன்ஸ்லாம் பண்ணலாமா, இல்லை இட் இஸ் நாட் குட்? இல்லை, கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். ஆக்சுவலாக ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் இஸ் வெரி மஸ்ட். If it is pain is reduced, most of the people stop doing exercises. That is very, very wrong. We have to strengthen and maintain the muscle strengthen to do our ability as much as possible. But they can also go to gym, weight training, weightlifting. Proper guidance. Okay. Thank you, Dr. Ganesh. And coming back to geriatric questions in particular, இப்போ எல்டர்ஸ் வந்து ஃபால் வந்து ரொம்ப காமன் இல்லையா, பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த கேட் அந்த பேலன்ஸ் இல்லை. ஸோ இன் தட் கேஸ் ஒரு ஃபால்க்கு அப்புறமா வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தே ஷுட் டூ டு கெட் பேக் டு நார்மல்சி? Main things after fall, patient will get that fearness of walking. So we have to get sort out that. We have to explain them what is happened for them, what is going to done for them. So first we have to explain the patient clearly what going to be process of walking. So first we do strengthening exercise with the walker, and after walking is we use walker to walk and go for a stick. By step we reduce the support of the walking and go for the hand support, and then we go train them for the free walking. ஓகே, அண்ட் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரைனிங் அதெல்லாம் நடக்கும்போது இந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் எல்டர்ஸ்க்கு. அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் போயிடும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபிசியோதெரப்பி மூலமாக இஸ் தேர் எனிதிங் எல்ஸ் வி கேன் டூ, லைக் கவுன்சிலிங்கோ இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி இருக்குமா, இல்லை ஒன்லி ஃபிசியோதெரப்பி வச்சு? Physiotherapy is more related with the counseling of the patients and the treatment only. So we have to get the confidence, means we have to counsel the patients how to recover from the conditions and the pain. So mainly we have to concentrate on psychological treatment and also the physical treatment. Which is available in packages, yeah? Together yeah. And all that. Okay. And இப்போ ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைசஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைசஸ் ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம்? ஜென்ரலாக இப்போ நம்ம ஜீரியாட்ரிக் பார்த்தோன்னா ஒரு வெயிட்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஏன்னா டியூ டு தேர் வெயிட் தே கான்ட் லிவ். ஸோ ஃபார் தட் வி ஹவ் டு ஆல்டர்னேட் டு TheraBand exercises like elastic band exercises, resistant band exercises, or giving a simple water bottle with filling with water. We do that exercises. General free exercises like that. We will alternate the equipments of the exercises and according to that. But generally we can go for with the weights, dumbbells exercises we'll use for general conditions of the patient. But geriatric we will alternate the equipments of the. Okay, doctor, thank you. And what is the frequency for these exercises for seniors strengthening per day or per week? How many times should they do these exercises? For seniors we have at least they have to do once a day daily. For in age people have to do daily once a day, and for middle age people they can do weekly once or
two days once also because they have to maintain the strength. But old age people we have to recover the strength, so they have to do regular exercises daily once at least. Okay, doctor. So, what would you like to tell if a geriatric clients kita? What would you like to tell them about maintaining the general health and exercises and all that? What would you like to tell them? Actually, geriatric patients they have to repeated visit of the doctors and the health related of the conditions have to be maintained regularly, and physiotherapists have roles in geriatric is they guide the patient to live day-to-day activities free from their life. So mainly they will concentrate on their day-to-day activities by doing by themselves in home support, and do regular exercises and proper diet. They do regular exercises, walking as you can. Don't force you to walk more time and more distance. You just keep it to a limit and do regularly and maintain that for lifelong. All right, doctor. Thank you very much for spending valuable time with us. Thank you for the insights. Thank you.